идемте в лазарет. Потом сайд-квестами займемся, нужно завершить это задание. После бури. Не, по идее, лечилку надо купить, меня там потрепали немножко. Ладно. Как обычно, через весь корабль придется пробежать. Тут главное у него проблема в том, что он сам по себе продолговатый. Поэтому как-то особо не бежишь по-быстрому. Хочешь с одного края на другой попасть, реально приходится его полностью бежать. Было бы он типа круглый, было бы проще путешествовать. Там, по идее, вообще весь список всего должно обновиться. И новые сайд-квесты, и новые охоты. Тут кристалл уничтожен, этап пройден. I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself. Understood. And thank you. Типа стриптиз. The curse has spread. Make sure she rests. Кстати, а почему доминанты каменеют? У них же, типа, ну, иммунитет к эфиру. Или у них просто сопротивляемость повыше? I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Clive, where are you? Опять. Так и знал. What's wrong? Rosaria's under attack. What? Ворвался Пол ДГФ. The Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. There is in hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me? Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. Ah, it's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I'm not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. I've lost enough friends to that man already. I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. I'm coming too. After all, we're in this together. All right. I should probably speak to Otto before leaving. Кубка, конечно, важен, но он подождет кучу сайд-квестов. Тише Доминионе.
Дальмигийцы и имперцы решили выжидать, скалиться друг на друга, как дворняги. Но не первый шаг никто не решается. Словно поняли, в какую паршивую ситуацию сами себе загнали. Буду извещать тебя в любом случае, но была бы возможность, я бы поставил на то, что в ближайшее время до меня ничего не изменится. Лорд Маркиз, не перестану просить у вас прощения за прием, который мои люди оказали вам в округе Лазарь. Надеюсь, вы понимаете, что уж кого-кого, а вас мы точно не ожидали увидеть на своем пороге. За это короткое время я убедился, что вы нисколько не изменились с нашего похода в болото Сталвинд. Были хранителем наследия эрцгерцога, так им и остались. Жаль, что сам Тейлор, лорд-командующий, да и всех, кого мы потеряли в ту ночь, не видят, как ярко горит ваше пламя. Я и моя стража огня клянемся верности правому делу и гордимся возможностью служить под вашим началом. Яблоко от яблони. Вот то. Сегодня со двора принесли корзину яблок мартель, сладких, будто мед, и освежающих, как ветерок по утру. Думал, съем всего одно, а потом решил, раз никто не слушает старика Отто, то и я никого не стану. Передай Наджелу и остальным, что они отлично справляются со своей задачей. Раньше местные яблоки было невозможно есть, и баловался ими только Сид. Его вкус не волновал. Важнее было то, что эти фрукты символизируют наше умение что-то делать самостоятельно. Как видишь, кое-чего добились. Сид гордился бы нами. На это мы читали. Типа письма, как в Mass Effect. Эта игра тоже похожа на Mass Effect, где-то мы это уже слышали. Так, есть чего на продажу? Платиновый меч. Чуть-чуть получше моего. Ладно, мне моя внешка не нравится. Так. Ну, типа шил нам. Забыл, для лечилки у нее купить еще надо. Это по делу или по развлечению? Угадайте. Зелья. Хотя обычные зелья часто и так попадаются. Так, лента, шепот медиума. Плюс 4 защиты, минус 12 здоровья. Ну, когда у тебя 2000 здоровья, это не так существенно, наверное. Процентным соотношением 4 от 160 куда больше, чем 12 от 2000. Так, это я назад. Это все равно было, блин, в конец идти, хотя в любом случае спускаться. Так, где тут Харон? У него оружие можно быстро скрафтить. Не Харон, это кузнец, как вот там. Блэк Торрен. Платиновый меч плюс 1. А на 5 баллов. Создайте и улучшите 5 элементов снаряжения. Окей. Платиновый пояс. Ладно, я не буду это тратить, у меня языка пламени довольно-таки мало. Че мало для чего нам будет скрафтить. Ладно, раз сюда пришел, пойду там добегу до сайд-квеста, он там вдалеке. Все. Снова 5 часов не эпика, как обычно. Я понимаю, что между такими эпичными сценами должно быть какой-то промежуток, блин, но хотя, с другой стороны, никто не заставляет эти сайд-квесты, в общем-то, делать. Как говорится, назвал груздем. Полезай в кузовок. I know that when we came to the hideaway, we chose to let go of our past in order that we might focus on our future. We did. Nonetheless, I was wondering if... Well, I know you are from Rosaria, and I'm in need of someone with intimate knowledge of those lands. Apparently, the duchy is home to all manner of curative herbs found nowhere else in the realm. Among them is a flower called a Morganbeard that increases the potency of lesser medicines. I can't say that I've had much practice healing. My youth was spent in the Bailey. A shame. You see, the hideaway relies heavily upon medicines procured from afar.
And when those shipments are late, well, it's our sick who suffer. If we could find this flower and learn to grow it here, we might save many lives. However, as you are well aware, imperial occupation has rendered the roads unsafe for those like me, untrained in the military arts. Now, I'm not asking the busiest man in the hideaway to drop everything and make the journey for me, but if you happen to be in the duchy on other business... Tell me of these Morgan beards, then. But of course, if my old tomes are to be believed, the flowers are bright yellow and as large as goblins' eyes. Oh, and they grow in the marshes of Sorrowwise. If I am to propagate them here in the backyard, I will require several samples, preferably of blooms which have already gone to seed. And before I forget, I do seem to recall learning in the course of my research that their odor has the tendency to attract unsavory creatures. Nothing you cannot handle, though, I'm sure. Корень проблемы. Пойду-ка, наверное, я сгоняю, чтобы назад не пилить. Сразу. Телепортируемся куда надо. Потом... А, ну хотя бы опять потом к нему бежать. Ладно. «300 метров, значит. Где? Угу. Тут же Кубка все уничтожил. Как здесь вообще чего-то может быть? Anything catch your eye? Так, платиновый меч. А что у него нового-то? Все по-старому. Take care out there, eh? Thank you for sticking with us. Those of Пока. us who are still here have to look after each other. It'll take ages to tidy. Кубка злой гений местного разлива. Здравствуй. 200 метров далеко бежать. Погнали. Fly, Ambrosia. Enough of you, are there? Там по колено, она же переплывет. Кстати, может, этот Чокоба тоже эпичный какой-то. Хотя он всего лишь 19 уровня. Просто красивый Чокоба нарисовали, видимо. Гоблин-садовник. Давно ваши рожи противно не видели. Я смотрю, они подкачались. 26 уровня стали. Блин, здоровяк. Тягловый гигант. Он типа как лошадь у них, судя по названию.
Города собраны. These are our Morgan beards, all right. Well, there's something familiar about this scent. It reminds me of home. Еще одну надо где-то найти, но чуть не вижу. Hopefully this will be enough. Да, все можно назад. I've had my... Ботанику потом сходим, успеем еще. Oh, bother. Whatever am I to do now, Clive? About what? I've 2 dresses that need stitching, but I haven't got a scrap of linen. Those girls' rags are so threadbare. It's a wonder they don't fall to pieces. And we most certainly cannot have that. A certain amount of decorum must be maintained, even here at the hideaway. You wouldn't want the poor things going without decent clothes now, would you? Of course not. What can I do to help? Ну, там было так написано, главный ботаник. Aren't you a dear? You see, I've paid for 2 bolts. Видимо, его повысили после яблок. Blue and red. But they don't deliver, not to places that aren't on the map anyway, so I'll need someone to take this receipt and collect them. And you'd have this someone be me. I would. And don't let them fob you off with anything less than what I paid for. 1 bolt of blue and 1 of red. I expect them both. Ткани на любой вкус. They said they'd give us... Младшая сестра в обносках. We must be ready to leave for Rosalith at a moment's notice. Gov gave you the news then? We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Dalmacs to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no 2 saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood. И чё я сюда приперся? Oh, I wasn't expecting you back so soon. Так, очков славы как-то особо не добавилось. Best of luck out there, Sid. И уничтожение кристалла славы мне не добавляет. Here you go. Always something in there. Угу, новый, значит, Сехрет. Минотавры веками жили в горных регионах Розарии. Однако с недавних пор вдруг начали спускаться на равнины и охотиться в болотах вокруг привала Марты. Среди этих чудовищ есть особо крупный экземпляр. Видимо, вожак, решивший направить своих подданных на юг. От него стоит избавиться. Не то вскоре зверолюди появятся и в привале. С запада от пути Риаона. Розария. С запада от пути Рианона. Путь Рианона. Путь Рианона. Розария. Путь Рианона. Марты. И тростинки. Аж сказали, около привала Марты. Вот. Там разберемся. Ну, может, это какой-то индус. Обычно индусское имя. Сехрет. Так. Бухта плача. Прыжок Ридака. Доки. Шучи. Блин, где это? Путь Рианона, вон сверху. Сейчас завалим Минотавра. Здесь у него уровень будет нормальный, а не какой-нибудь 50-й, чтобы я агро поднял.
Ну, может, не индус, но мне кажется, имя Сехрет индусское, скорее всего. О, я таких не видал, это кто? А, я нашел Минотавра, я не знаю, тот не тот. Уровень что-то маленький. Это еще кто? Ну ладно, он сам нарвался. Мне в принципе, все нравилось. Это человеку не нравилось, что они стали визжать как чайки. А, вспомнил. Они выглядят как это... Ну, знаешь, грязные звери. Раньше Чокоба был такой яркий, розовый. Ой, розовый, господи, желтый. А сейчас он такой немножко... Ну, типа, реалистичный. Выглядит как обычная грязная птица. Не то, что мне не нравилось, просто... Как-то я бы... Мне кажется, они лучше бы смотрели. Что-то я не понял, что, полечился, что ли? Какого перепуга-то? Ну, блин, грязный Чокоба этой игре на самом деле лучше, конечно, подходит, чем ярко-желтый, но... Может, это просто дело привычки. Тут и собака, в принципе, большую часть времени выглядит так, будто она по канализационной трубе лазила. Так, вообще он где-то тут должен быть. Там вон в уголку. Come on. Fly, Ambrosia. Ну я знаю, но это же игра, блин. Я не говорю, что это неправильно, я говорю, что мне больше раньше нравилось. А подождите-ка, я уже тут убивал же этого. Ничего, одни и те же закоулки используют. Здесь там нет никого. Ну, значит, назад надо пилить. Появился на другой, кстати. Тут был 30 уровня, это 18 всего. Значит, где-то там на поле с Минотавром. Будем искать. Путь Рианоны, сломана рукоять. Может там, типа в домиках. Странно, а что слез? Это же вроде обычные враги. Может, у меня просто уровень недостаточно высокий. Потому что больше разница была.
Грубо они на 50 уровне. Но, к сожалению, тут, походу, ничего нет. Минотавр меня не ждет. А, если с Чокоба, потому что там нельзя ездить на Чокоба, понятно. Ну, значит, где-то на этом поле. Тоже один Минотавр. Значит, еще один где-то будет. Путь Рианона. Зеленые снопы. Там в углу может быть. А, вон что-то здоровое. А, это обычный. Слушай, иди в жопу. Ладно. Может, если эти поубивать, появится крутой. Где он? Что-то я как найти его не могу. Надо отойти в зону его действия, а то он типа сбрасывается. А это не похож на Минотавра, бля. Он хоть и на 10 уровней меньше меня, но я все равно не могу его убить за 3 удара. Кроме того, из них уже выпадают эти ингредиенты для крафта. Что они не то, что прям совсем бесполезны. Очки доблести дают на прокачку. Где же это сраный Минотавр? Плохо описание даже посмотреть не даю. Как-то остальные проще находились. Потому что я неправильно описание прочитал, но там же было написано Привал Марты, Путь Рианона. Где-нибудь здесь. К западу. О, пойду проверю. Ну тут, в принципе, есть где спрятаться, если так подумать. VR. Вивер. Кстати, вот эти сильные враги, от них, получается, убежать-то нельзя. Они тебя все равно сбивают, когда ты выходишь их... Ну, почти, когда выходишь из зоны поражения, они тебя сбивают, блин, все равно. Ладно, он сам нарвался.
Let's go. Так, наверх. Fly, Ambrosia. Ну, я, в принципе, тут пробегал. Когда шел туда. Может, наверху? О. Так, это, видимо, оно. Сехрам. Секрет. Стали! А было тогда уж так, как... Это что за покемон? Если бы это правда был покемон, это было бы забавно. Секрет. У меня секретов нет. Игры теперь тоже. Пойдем назад. Оно мне, может, даже не прокачано. Да ладно? Да разница. Все обилки нельзя использовать. Чокобо. Будет интересно этот золотой чокобо. Это же традиция, типа, в финалках. Вряд ли его, правда, надо будет охотиться на ним. Так, следующий. Севериан. Развалина павших возле привала Мар. Опять привал Мар. Пробудился крайне опасный отголосок. Когда к нему приближается человек, пусть даже безоружный, он направляется в его сторону огненный поток. Потом и без того уже выжег значительную растительность в округе. Сокрушители проклятия будут благодарны тому, кто уничтожит его. Так, к северу от бухты Плача, Розария. Бухта Плача. К северу от бухты Плача. Привал Марта опять. Ага. Хотел глянуть его. Март.
Это значит опять... Это бедный несчастный привал Марта. Все монстры там собираются. Видимо, там вкусно кормят. Люди питаются экопродуктами. Нежное мясо, много клетчатки. Так, бухта Плача к северу. Вот бухта Плача к северу. Это типа сюда, наверное. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here. It'll take ages to Это ведь забавно. И только что был здесь. И получается в одну сторону кентавр, в другую сторону другой монстр. Знал бы сразу. Вот им что, неужели было трудно оставить метку, в какой зоне хотя бы искать? Я не говорю показать, где монстр, но хотя бы, чтобы на карте было видно, где он, в принципе. Сильно бы время экономило. Не приходилось назад бегать, это описание смотреть. Хотя, откровенно говоря, кто кроме задрота будет эти охоты делать? Я, кстати, даже не глянул, что там на платину надо. Ладно, потом разберемся. 15-я вроде была не настолько задротская. Если не считать 6 часов странной рыбалки. Так, по идее, где-то здесь. А что он слез-то? А, я нашел. С этим было проще. Северян. На дяде... Блин, у меня зелень нету. Маленьких. Просто мне вот интересно, что это за отголоски? Они выглядят как какая-то продвинутая техника, ну или как минимум големы. Стопудняк. Я вообще думаю, что, учитывая, что Ультима нам помогал уничтожать кристалл, ну как бы не мешал уничтожать кристаллы, может ему и выгодно, что их уничтожает. Это часто бывает в JRPG, типа, ха-ха, вы лохи. Это мой план был с самого начала. Фу, успел. Грозная цель мертва. Так, назад. О, сайд-квест. Хотя странно, раньше его не было. Типа после убийства монстра, что ли, открывается? Let's hope the draper has Hortense's cloth. А, фу, блин, это же квест про тряпки. Might I interest you in some swansdown? Perhaps some seersucker or herringbone? Just some linen. 2 bolts. Already paid for in full.
Apologies, my lord, but your items aren't here. They were due to arrive on a caravan from Bucklad, but there's been little traffic on the road these past few days. My mother thinks it might be bandits, but she always thinks it's bandits. It usually is. So I assume the caravan will be coming from the south. Yes, hopefully carrying all manner of spice and sundries. Wait, you aren't thinking of... Going to find it. That's exactly what I'm thinking. Oh, well then, be safe. Ну тут есть дикие растения технические. Так, 400 метров. Ух. Тут явно ближе. А, уже 100 метров. Божески. That damn bird's a menace. She meant nothing by it, I swear. Who's gonna buy my wares now? State your animals left them in. But they hardly damaged us all. Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. But it was you who stepped into my path. Only after that feather-brain trampled me. I demand recompense, be it in coin or the items you carry. Refuse, and I shall report you to the garrison and see you hanged. These goods are expensive. А, ты ПВЗ имеешь в виду пункт выдачи заказов. Я про другой ПВЗ подумал. Be on your way from Bucklad, А, ну would да, you? типа. I am, but did someone from the market send you? Please, you have to help me. I can pay whatever you ask. So the fool has protection. And coin, too. Sorry, friend, but we'll be the ones taking it. Oi! Killer! It's time to collect. I told you not to call me that. And we'd have already collected if you hadn't insisted we'd put on this little... Понятно. Разводит на дороге. Аварии там подстраивают, все такое. As it usually is. Сам меня врезался. Let's get this over with. I'll deal with Убийца 26 уровня. take the answer one, killer. Calling me that. Ну, по сравнению с секретом, у этого никаких секретов нет. А сколько мне надо было-то на ту атаку? 1800? То есть... All right. You made your point. Killer my ass. Did he hurt you? No, thankfully. He seemed intent on letting the bandit do his dirty work for him, and he would have succeeded had the great lender not sent you. My shipment is safe, and my livelihood with it. You must allow me to reward you. We can speak of that once you're safe in Northreach. I'll accompany you there. Хоть назад идти не заставили. Молодцы. So you and my mother were right. It is always bandits.
And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your order back from them at twice the price. Now, if you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before my return to Boklad. Farewell. Oh, I almost forgot. I suppose you'll be wanting your linen. You'll be happy to know both bolts arrived safely along with the rest of the delivery. I've also added a few extra lengths of our finest fabrics to the bundle. Free of charge. Are you sure? My mother would insist. It's the least we can do for the man who saved our shipment. How's that done then? Набор тканей получен. Так, отнесите. Все, теперь назад сдавать. И главному ботанику еще добежать надо. Далекие, далекие, дали. Clive, sorry again for sending you all that way. But you did get my order, didn't you? Don't worry. I have it. I believe this will more than satisfy your needs. Шелковые. Не тирали. Хотя шелк носить так себе, наверное, идея. Let's see here. One bolt of red, one bolt of blue. What's this? I don't recall ordering any silk or velvet or... Is this gold work? Krieger's ghost. If that devilet of a draper expects me to pay for these... You needn't worry on that score, Hortense. They were a gift. For services rendered. I can always return them if you like. Oh, no. Oh, there's no need to be hasty now, Clive. I'm sure I can put all three to good use. Speaking of У Клайва такая рукоятка меча, что ей очень удобно, наверное, тесто раскатывать. I don't know. Какая ткань вам больше нравится? Черный лен с вышивкой, белый шелк с континента. Конечно, белый шелк. This one, I suppose. I've a mind to give a piece to Jill. Did you know she's quite the little seamstress? I know needlecraft was amongst her lessons at the castle. Her lessons? Oh, that's right. The two of you were raised together in Rosalith, weren't you? Not quite together, but when my father put down the uprising in the Northern Territories, Jill was taken as a ward to ensure that her father, the Silvermane, would keep the peace. She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could tell, you know. Some people just have that air about them. Not many round here, mind. I'd offered to sew her something that might better suit her station. But she'd most likely turn me down, as she always does. Tell me not to waste the fabric when it's better used on the children. Don't take it the wrong way. She certainly seems to be attached to the last outfit you made her. Oh. Sometimes I think she never takes it off. Or perhaps she'll make something for herself with your gift. Either way, I'm sure she won't turn it down. We'll see, I suppose. Мне кажется, она его не снимает. Ты права, она в нем уже лет 5 ходит минимум. Расскажи нам. Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now, where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter.
Being Titan's dominant, he is also Dhalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. Нет, скорее британский, как у всех. Of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all. Легкий британский. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dhalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dhalmekian fleet floated by without incident, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buett Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dhalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Phoenix Gate, then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way. And so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. Немецкого акцента там такие более ярко выраженные «з». Поэтому легко определить. Так, отправиться. Я еще главную ботанику не ходил. Главный ботаник, я иду. А потом уже телепортируемся оттуда. Вот сейчас опять выучил это подземелье. Вот поди куда-нибудь переселят. Хотя вряд ли. Надеюсь, до конца игры здесь будем тусоваться. Хотя, конечно, в какой-то момент его в лучшей традиции JRPG придут уничтожать. Даже без этого. Главный ботаник. It is rare that we see you so often in the backyard, Sid. What brings you to the gardens? Вот тебе моржова борода. Yes, yes, wonderful. These are almost identical to the plates in my tome. Did you have any trouble locating them? Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me of my childhood somehow. I don't remember these flowers specifically, but we must have grown them in the castle garden. If the petals are meant to improve the effectiveness of medicines, it's possible that the core physicers grew them for the tinctures and treatments they made my brother. If the ducal healers were convinced of their properties,
That is all the more reason to begin growing our own supply here. Oh, allow me to use some of the flowers you brought me to make something that might aid you on your travels. I need only a moment to extract the essence from the petals. And here we are. A phial of pure Morganbeard extract. A single drop added to any one of your restoratives will increase its potency. At least I hope it will. Задание выполнено. Я получил 15 очков славы. И новый уровень. Эффективность расходуемого предмета увеличилась. То есть мои лечилки теперь больше лечат. Прогрессия. Эффекты зелий. Вы получили флакон экстракта моргановой бороды, который увеличивает эффективность многих расходных материалов. Зелий и сильные зелья будут восстанавливать больше очков здоровья, а тоники силы, защиты и храбрости действуют дольше. Ну вот вам и главный ботаник. Он, конечно, ботаник, но пользы от него много. Поэтому мы его любим, холим и лелеем. Человек Сид. Возвращение домой. Он железный человек. Hugo and his men have been busy. They've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now, but it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. All this for one man? They didn't have to go so far. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. I'll sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Вот это у них ятаганы. I thought I was ready for this, but I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Тяготы столичной жизни. Название квеста, что ли? This isn't an invasion. It's a massacre. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Сохранимся перед этим важным делом.